Hello students, welcome to Maths Classroom. Today we are going to continue the first chapter of Maths Part 2, Similarity. In the previous video, we learned about the ratio of areas of two triangles. In this part, we have to study about the basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, property of an angle bisector of a triangle, and the ratio of intercepts made on the transversals by three parallel lines. So, let's get started. At first, we study about the basic proportionality theorem. The theorem says that if a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. That is means in this triangle, in triangle ABC, if line L is parallel to the side BC and also line L intersect the side AB and AC at point P and Q, then we say that the ratio of AP and PB is equal to the ratio of AQ and QC. That is means this side AB and this side AC divides in proportion. That is means in same proportion. Basic proportionality theorem नेमकं काय सांगतोय पहा. If in this figure, that is means if in triangle ABC, if the line L which is parallel to side BC, if this information is given to us, then we say that according to basic proportionality theorem, we say that the ratio, that is means the ratio of AP and PB, which is equal to AQ and QC. That is means here we have to write the ratio of the first side, segment of the first sides AP and PB. The ratio of AP is to PB, which is equal to the AQ and QC. फक्त इथं एकच कंडिशन लक्षात घ्यायची आहे, जर ही लाईन पॅरलल असेल तर हे जे चार सेगमेंट तयार होतात ते प्रपोर्शन मध्ये असतात. जर तुम्ही AP अपॉन PB घेतलात तर AQ अपॉन QC घ्या, किंवा BP अपॉन PA घेतलात तर CQ अपॉन QA घ्या. परंतु आपल्या सोयीसाठी नेहमी सिंगल व्हर्टेक्स जो राहिलेला आहे, पॅरलल साइडच्या अपोजिट जो व्हर्टेक्स आहे तिथून जर सुरुवात केलात तर लक्षात राहायला सोपं जाईल. बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम वेगवेगळ्या अँगलने आपल्याला समजावा म्हणून थोडेशा फिगर दिलेल्या आहेत त्या पाहूया. There are three triangles. In the first triangle, that is means in triangle ABC, line PQ is parallel to the BC. In the second triangle, line PQ which is parallel to AC, and in the third triangle, line PQ is parallel to the side AB. So here we say that by basic proportionality theorem, for the first figure we write down as, at first we have to check, that is means this segment AP is to PB, which is equal to AQ is to QC according to basic proportionality theorem. In this second figure, BP upon PA, which is equal to BQ upon QC, and for the third figure, CQ upon QA, which is equal to CP upon PB. या तिन्ही फिगर मध्ये जर बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम जर आपल्याला अप्लाय करायचं असेल तर आपल्याला हे रेशो लिहिता आले पाहिजेत. फॉर फर्स्ट फिगर पुन्हा एकदा रिपीट करतो, हे AP अपॉन PB हा जो रेशो असेल तो AQ अपॉन QC एवढा असेल. सेम वे फॉर द सेकंड फिगर BP अपॉन PA, which is equal to BQ upon QC, and for the third figure CQ upon QA, which is equal to CP upon PB. मात्र यासाठी या तिन्ही ट्रायंगल मध्ये लाइन PQ ही साइड BC ला अथवा साइड AC ला अथवा साइड AB ला पॅरलल देणं आवश्यक आहे. That is means if the line is parallel, then the ratio are in proportion. मग याच्यात जर आपण उलट पाहिलं, that is means if the ratio is equal, then what happens? That is the converse of basic proportionality theorem. त्याचा कॉन्व्हर्स नेमका काय सांगितलाय पहा. Converse of basic proportionality theorem. If a line divides in two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. That is means if this line L divides this side AB and side AC in proportion, in same proportion, that is means AP and PB, the ratio of AP and PB, which is equal to ratio of AQ and QC, then we say that this line L is parallel to side BC. In triangle ABC,
Suppose here if in triangle ABC the ratio of AP and PB is equal to the ratio of AQ and QC, then we say that according to the converse this line L which is parallel to side BC. बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम आणि त्याचा कॉन्व्हर्स लक्षात घ्या. जर लाईन पॅरलल दिली असेल तर रेशो सेम असतो, हा थेरम आहे. आणि रेशो सेम असेल तर लाईन पॅरलल असते, हा कॉन्व्हर्स आहे. हा बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम आणि त्याचा कॉन्व्हर्स याचे प्रूफ्स आपण स्वतंत्र एका व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आता यावर आधारित असणारी जी उदाहरणे आहेत ती प्रथम पाहूया. लेट्स सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. In triangle ABC, D is parallel to BC. If DB is equal to 5.4, AD is equal to 1.8, EC is equal to 7.2, then find AE. ह्या ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्या इथं आकृतीमध्ये ऑलरेडी मी लिहून ठेवलेल्या आहेत. D which is parallel to BC. That is means in triangle ABC there is a segment or a line which is parallel to the one side. So we know that according to the basic proportionality theorem, AD upon DB is equal to AE upon EC. जर आपल्याला एखाद्या ट्रायंगलमध्ये जर लाईन पॅरलल दिसत असेल तर बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरमनुसार आपण रिमेनिंग साईडचे जे सेगमेंट्स होतात ते प्रपोर्शनमध्ये असतात हे लगेच सांगू शकतो. म्हणजे या ट्रायंगलमध्ये जर आपण बीपीटी वापरला तर आपल्याला एईची व्हॅल्यू सहज मिळू शकते. त्यामुळे उदाहरण सोडवत असताना सर्वप्रथम ज्या बेसिक गोष्टी दिलेल्या आहेत, गिवन इन्फॉर्मेशन आपण इथे लिहून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण असं म्हणू देअरफॉर बाय बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम here we write as AD upon DB which is equal to AE upon EC. So putting this value, AD is equal to 1.8 upon DB is equal to 5.4 is equal to AE we have to find, EC is equal to 7.2. AE ची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल तर 7.2 लेफ्ट हँड साईडला घेऊया आपण. त्यामुळे काय होईल पहा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 इज इक्वल टू AE. आता हे जे उदाहरण सॉल्व करत असताना जर तुम्हाला पॉईंटमध्ये भाग लावता येत असेल तर तुम्ही डायरेक्ट लावू शकता. जर तुम्हाला तो पॉईंटमध्ये भाग लावायचा नसेल तर एक काम करूया, आपण न्यूमरेटरला हा पॉईंट घालण्यासाठी 10 ने मल्टिप्लाय करूया, हा पॉईंट घालवण्यासाठी सुद्धा 10 ने मल्टिप्लाय करूया. याचा अर्थ न्यूमरेटरला 10 इंटू 10 म्हणजे 100 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. त्यासाठी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांनाही जर आपण 100 ने मल्टिप्लाय केलं तर कसं मांडता येईल पहा. दॅट इज मीन्स 1.8 इंटू 10 दॅट इज मीन्स 18 इंटू 72 बिकॉज इट इज ऑल्सो मल्टिप्लाइड बाय 10. फॉर डिनॉमिनेटर 54 इंटू 10 is equal to AE. That is means now we solve it. 18 ones are 18 threes are 3 ones are 3 twos are carry on 3 fours are. Okay, that is means 24 upon 10 is equal to AE. ज्यावेळी डिनॉमिनेटरला 10 100 या पटीमध्ये संख्या येतात त्यावेळी भाग लावण्याऐवजी फक्त पॉईंट शिफ्ट करायचा. दॅट इज मीन्स 2.4 is equal to AE. So we get the value of AE is equal to 2.4 centimeter. अतिशय सिंपल एक्झाम्पल आहे. काय दिलं ते पहा. आपल्याला या फिगरमध्ये AD DB हे दोन रेशो दिलेले आहेत, दोन सेगमेंट दिलेले आहेत, EC दिलेला आहे आणि AE दिला आहे. काही वेळा या उदाहरणामध्ये DB हा सुट्टा द्यायच्या ऐवजी, स्वतंत्र देण्याच्या ऐवजी AB हा पूर्ण सेगमेंट दिला जातो जो BPT मध्ये कधीही वापरायचा नाही. तुम्हाला AB आणि AD ची जर व्हॅल्यू दिली असेल तर तुम्ही DB हा प्रथमतः शोधून घ्यायचा आणि त्यानंतरच बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम वापरायचा. आता हे झालं थेरमवर आधारित असणार एक्झाम्पल. कॉन्व्हर्स वापरण्यासाठी एक एक्झाम्पल पाहूया. ओके, इन ट्रायंगल PQR PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20 and R is equal to 8. State whether the line NM is parallel to side RQ. Give reason. आपल्याला इथं काही सेगमेंटच्या लेंथ दिलेल्या आहेत त्या थोड्याशा आकृतीमध्ये लिहूया म्हणजे लक्षात येईल. PM इज इक्वल टू 15. PM ही जी साईड आहे, हा सेगमेंट आहे, हा 15 दिलेला आहे. PQ हा टोटल 25 दिलेला आहे. PR हा पूर्ण 20
आणि NR हा 8 दिलेला आहे. बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम किंवा त्याचा कॉन्व्हर्स वापरत असताना नेहमी एक गोष्ट लक्षात घ्या, संपूर्ण साईड दॅट इज मीन्स ही PQ असेल किंवा इकडली PR असेल अजिबात वापरायची नाही. जर तुम्हाला संपूर्ण PQ दिलेला आहे, PM दिलेला आहे, तर त्यावरून आपण MQ हा फाइंड आउट करायला हवा. सेम वे टोटल हा PR दिलेला असेल, NR दिला असेल, तर त्यावरून PN हा फाइंड आउट करायला पाहिजे. म्हणजेच BPT अथवा त्याचा कॉन्व्हर्स वापरत असताना नेहमी हे जे सेगमेंट आहेत ते सुट्टे सुट्टे वापरायचे. त्यामुळे हे उदाहरण सोडवण्यासाठी सर्वप्रथम आपण हा MQ आणि PN हा कॅल्क्युलेट करायचा. दॅट इज मीन्स MQ इज इक्वल टू PQ मायनस PM. सेम वे PN is equal to PR minus NR because these 3 points are collinear and these 3 points are collinear. म्हणून हे उदाहरण सोडवण्यापूर्वी सगळ्यात प्रथम दिलेली गिवन इन्फॉर्मेशन तुम्ही लिहून घ्या. त्यानंतर हे जे सेगमेंट आहेत ते शोधावे लागतील. ॲट फर्स्ट MQ which is equal to the total segment PQ minus PM, that is means total segment 25 minus 15 is equal to 10 unit because they are collinear. तुम्ही रिझन तिथे लिहू शकता. सेम वे PN which is equal to total segment PR minus NR, that is means 20 minus 8 is equal to 12 unit. आलेले व्हॅल्यू इथं जर लिहिल्या तर काय होईल पहा, हा 10 पार्ट आहे आणि हा सेगमेंट 12 आहे. आपल्याला हे सगळे छोटे छोटे सेगमेंट माहीत झाल्यात आणि आता आपल्याला विचारलेला आहे की हा जो सेगमेंट NM आहे तो RQ ला पॅरलल आहे की नाही चेक करा. आपल्याला कॉन्व्हर्स असा सांगतोय, जर या दोघांचा रेशो आणि या दोघांचा रेशो जर इक्वल असेल तर हा सेगमेंट या साईडला पॅरलल असेल. त्यासाठी आपण हा रेशो स्वतंत्र काढावा लागेल आणि हा रेशो स्वतंत्र काढावा लागेल. ॲट अ टाइम दोन्ही रेशो लिहायचे नाहीत. ते लिहिले तर त्याचा अर्थ असा होतो की त्या लाईन पॅरलल आहेत. ते ऑलरेडी आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, म्हणजे चेक करायचं आहे की ते पॅरलल आहे का नाही. सो आपण स्वतंत्र रेशो काढून घ्यायचे. ॲट फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड द फर्स्ट रेशो, दॅट इज मीन्स नाव फर्स्ट रेशो काढत असताना आपण PN अँड NR यांचा रेशो काढणार आहे. PN इज इक्वल टू 12, NR इज इक्वल टू 8, 4 2s are 4 3s are, that is the ratio is 3:2. Suppose this is the first equation. Also second रेशो काढत असताना पहा PM अँड MQ हा रेशो घेणार आहे. PM is equal to 15, MQ is equal to 10, that is means 5 2s are 5 3s are. This ratio is also 3:2. Now from 1 and 2 we know that the ratio is same, that is means this ratio equal to this ratio. So we say that PN upon NR which is equal to PM upon MQ. परंतु BPTचा कॉन्व्हर्स काय सांगतोय पहा, जर रेशो इक्वल असेल तर हा जो सेगमेंट आहे तो ह्या साईडला पॅरलल असेल. त्यामुळे तो नियम वापरला. देअरफॉर बाय द कॉन्व्हर्स of basic proportionality theorem we say that segment NM which is parallel to side RQ. म्हणजेच आपण काय केलं पहा, ज्यावेळी आपल्याला तो सेगमेंट पॅरलल आहे की नाही चेक करायचं असतं तरी दोन्ही साईडचे रेशो हे वेगवेगळे काढून घेतले. ते इक्वल असतील तरच ते लाईन पॅरलल आहेत, अदरवाईज त्या लाईन पॅरलल नाहीत असं आपण म्हणू शकतो. बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरमवर आधारित एक उदाहरण आणि त्याचा कॉन्व्हर्स एक पाहिलेला आहे. ह्या दोघांच्यावर मिक्स एक ॲक्टिव्हिटी पाहूया. इन द फिगर X is any point in the interior part of the triangle. Point X joined to vertex of a triangle, segment PQ which is parallel to DE. This segment PE is given parallel to DE. Also segment QR is parallel to EF. This segment is also parallel to this side, that is means segment QR parallel to EF, and we have to prove that segment PR is parallel to segment DF. जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे ते मुद्दाम रेड करून ठेवलेलं आहे. आपल्याला ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. ही ॲक्टिव्हिटी पाहत असताना आपण ॲट अ टाइम एकच ट्रायंगल फोकस करायचं आहे. पहा, ज्यावेळी आपल्याला सांगितलं जातं की हा PQ सेगमेंट हा DE ला पॅरलल आहे, त्यावेळी आपण ट्रायंगल पाहत असताना XDE हा एवढाच ट्रायंगल पाहायचा, ज्यामध्ये PQ हा DE ला पॅरलल आहे.
याचा अर्थ dp अपॉन pd इज इक्वल टू xq अपॉन qe. त्यामुळे फर्स्ट जो आपल्याला पार्ट दिलेला आहे तोच आहे पहा. इन ट्रायंगल XDE, in this triangle XDE, PQ is parallel to DE because this is the part which is given in the question. That is means here we write the reason as a given. So XP upon PD, that is means XP upon PD, which is equal to XQ upon QE, because we use the basic proportionality theorem in this triangle. Triangle XDE यामध्ये BPT वापरल्यानंतर आपल्याला ही माहिती मिळाली. ज्या पद्धतीने हा PQ पॅरलल माहित आहे त्याच पद्धतीने QR हा सुद्धा EF ला पॅरलल आहे. Similarly, in triangle XEF, that is means QR is parallel to EF. This information is also given, so we write here given. So we know the ratio, that is means XQ upon QE, which is equal to XR upon RF. ट्रायंगल फक्त XEF एवढाच पाहायचा आहे. म्हणजे यामध्ये या दोघांचा रेशो हा या दोघांच्या रेशो एवढा असेल. Therefore we write here XQ upon QE, which is equal to XR upon RF, because basic proportionality theorem. पूर्ण शब्दामध्ये तुम्ही लिहू शकता तिथं. आता थोडंसं जर आकृतीचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला लक्षात येईल ह्या इक्वेशन इथं ॲक्टिव्हिटीमध्ये जर पाहिलं तर लक्षात येईल इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंडमध्ये हा जो पार्ट आहे XQ अपॉन QE हा इक्वेशन फर्स्टमध्ये पण आहे आणि सेकंडमध्येच आहे. मग याच्याशी इक्वल रेशो हा असेल आणि याच्याशी इक्वल रेशो हा असेल. If first ratio is equal to the second and second ratio is equal to the third, then we say that first and third ratio is equal. Therefore, from equation first and second, we say that this first ratio is equal to this third ratio. So we write here the first ratio is XP upon PD, which is equal to XR upon RF. काय केलं पहा, आपल्याला या ट्रायंगलमध्ये हा सेगमेंट पॅरलल दिलेला होता, या ट्रायंगलमध्ये हा सेगमेंट पॅरलल दिलेला होता. दोन वेळा आपण BPT वापरला त्यावरून आपल्याला एक वेगळं रिलेशन मिळालं. आता हे रिलेशन आपण फिगरमध्ये पाहूया. XP upon PD which is equal to XR upon RF. म्हणजे जर रेशो सेम असेल तर साहजिकच आहे हा जो लाईन आहे सेगमेंट PR आणि साइड DF हे एकमेकांना पॅरलल असतील, कारण कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. या पद्धतीने अशा काही ॲक्टिव्हिटी असतील तर त्या तुम्ही सोडवायच्या आहेत. यानंतर आपण नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाहूया. द नेक्स्ट थेरम इज थेरम ऑफ बायसेक्टर ऑफ एन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल. दिस थेरम सेज दॅट द बायसेक्टर ऑफ एन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. That is means in this triangle ABC, here ray BD is the angle bisector of this angle B, that is means angle ABC. Then this bisector divides the opposite side, that is means the side opposite to angle B is AC. So this side AC is divided into two parts, that is means AD and DC. It is proportion with the remaining sides, that is means AB and BC. अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी काय सांगते पहा, जर या ट्रायंगल ABC मध्ये BD हा बायसेक्टर असेल, इफ इन ट्रायंगल ABC रे BD is the angle bisector, then according to this theorem the ratio of opposite segments are in proportion with the ratio of remaining sides. B अँगल मुळे पुढच्या साइडचे जे रेशो झालेले आहेत जे सेगमेंट झालेले आहेत AD and DC, तो जो रेशो आहे तो रिमेनिंग साइडच्या प्रपोर्शन मध्ये असेल, दॅट इज मीन्स AB into BC. थेरम लक्षात येतो का पहा, ज्या ठिकाणी अँगल बायसेक्टर आहे इथं अँगल B चा अँगल बायसेक्टर आहे, त्यामुळे त्याच्या अपोजिट झालेले रेशो जे आहेत त्याच्या अपोजिट असणारे जे सेगमेंट आहेत त्याचा रेशो हा रिमेनिंग साइडच्या प्रपोर्शन मध्ये असेल. AD upon DC is equal to AB upon BC. तुम्ही A पासून सुरुवात केलात तर इकडे साइड पकडत असताना A पासूनच करायला हवी. समजा तुम्ही असं रिव्हर्स केलात CD upon DA
तर दुसरा रेशो सांगत असताना CB अपॉन BA या मेथडनं सांगायला हवं. त्याचा सराव होण्यासाठी एक वेगवेगळ्या आकारानं थोड्याशा आकृत्या पाहूया. Here are three triangles. In the first triangle, BD is the bisector of angle B. In the second triangle, AD is the angle bisector of angle A. And in the third triangle, CD is the angle bisector of angle C. Then according to the theorem of angle bisector of a triangle, we say that AD upon DC, this ratio are in proportion with AB upon BC. Same way, for second triangle, BD upon DC is equal to BA upon AC. Same way, for third triangle, AD upon DB is equal to AC upon BC. हे पुन्हा रिपीट व्हावं, रिवाइज होण्यासाठी पुन्हा लिहितोय पहा. फर्स्ट ट्रायंगलचा जर विचार केला तर AD इज टू DC हा जो रेशो येणार आहे तो रेशो AB इज टू BC या प्रपोर्शनमध्ये असेल. सेकंड ट्रायंगलमध्ये जर पाहिला BD अपॉन DC हा जो रेशो येणार तो AB दॅट इज मीन्स BA अपॉन AC या प्रपोर्शनमध्ये असेल. आणि थर्ड ट्रायंगलमध्ये जर पाहिलं तर AD अपॉन DB हा जो रेशो येतो तो AC अपॉन BC या प्रपोर्शनमध्ये असेल. अँगल बायसेक्टर थेरम आपल्याला कोणत्याही आकृतीमध्ये उलटसुलट जरी विचारला तर तो सांगता येणं अपेक्षित आहे. यावर आधारित असणारी काही उदाहरणं पाहूया. लेट्स सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. In triangle LMN, ray MT is the ray MT bisects angle LMN. This ray MT bisects angle LMN. Angle M चा हा बायसेक्टर आहे. LM is equal to 6, MN is equal to 10, TN is equal to 8 and we have to find LT. All the three segments are given, only we have to find LT. Now we know that if MT is the bisector, then LT and TN, the ratio of LT and TN are in proportion with the ratio of LM and MN. So, example solve करत असताना given information लिहून घ्या. Therefore, by the theorem of angle bisector of triangle, we say that LT upon TN which is equal to LM upon MN. While putting the value we get LT we have to find, TN is equal to 8, LM is equal to 6 and MN is equal to 10. To solve LT, 6 into 8 upon 10. Denominator 10 100 असेल तर तसाच ठेवायचा सांगितलेला आहे. Therefore LT is equal to 6 8s are 48 upon 10. That is means LT is equal to 4.8. Let us see one more example. In triangle ABC, segment BD bisect angle ABC. This segment BD bisect angle ABC. If A is equal to x, BX is equal to x plus 5, AD is equal to x minus 2 and DC is equal to x plus 2, then find the value of x. Here this segment AD is equal to x minus 2, DC x plus 2, AB is equal to x and BC is equal to x plus 5 and we have to find the value of x. If we observe the figure, then we find that the value of every segment is given but in the terms of x. But we know that when BD is the angle bisector, then according to the theorem of angle bisector of a triangle, AD upon DC is equal to AB upon BC. म्हणजे हा थेरम जर इथं आपण अप्लाय केला तर x ची व्हॅल्यू मिळणं सोपं होईल. त्यामुळे एक्झाम्पल सॉल्व करत असताना बेसिक इन्फॉर्मेशन लिहून घेऊ. त्यानंतर आपण म्हणणार आहोत देअरफॉर बाय थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल हियर AD upon DC which is equal to AB upon BC. Therefore, by putting the value we get x minus 2 upon DC is x plus 2 is equal to AB. The value of AB is x and BC is equal to x plus 5. x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी हे सॉल्व करावं लागेल. त्यासाठी आपण डिनॉमिनेटरची साईड चेंज करून घेऊ. दॅट इज मीन्स x minus 2 into x plus 5 is equal to x into x plus 2. इथं x ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करावं लागेल, -2 ने सुद्धा या दोघांना मल्टिप्लाय करावं लागेल.
that is means x into x, x square, plus x into 5, 5x, minus 2 into x, minus 2x, plus minus 2 into plus 5, that is means minus 10. हा गुणाकार पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. x into x, x square, x into 5, 5x, minus 2 into x, minus 2x, and minus 2 into plus 5, that is means minus 10. राईट हँड साईडला पण पहा, x into x, x square, plus x into 2, 2x. आपण दोन्ही साईडला जर पाहिलं तर x square हा पॉझिटिव्हमध्ये आहे, त्यामुळे तो कॅन्सल होईल. तर साईड चेंज केल्यानंतर प्लसला मायनस जाणारच आहे, असा घालवला तरी चालेल. रिमेनिंग पार्ट पुन्हा लिहूया. therefore 5x minus 2x, that is means 3x minus 10, which is equal to 2x. therefore 3x plus 2x साईड चेंज केल्यानंतर minus 2x होईल, minus 10 साईड चेंज केल्यानंतर plus 10 होईल, that is means x is equal to 10. नेमकं एक्झाम्पलमध्ये काय केलेलं पहा. तुम्हाला थेरम ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल हा प्लेनमध्ये दिलेला आहे. फक्त इथं प्लेनमध्ये संख्या सांगायच्या ऐवजी त्या एक्सच्या टर्म्समध्ये सांगितलेल्या आहेत. बेसिक इन्फॉर्मेशन लिहून घ्या. नंतर त्या थेरमनुसार जो रेशो इक्वल येतोय एडी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, हा रेशो लिहिलेला आहे आणि त्याच्या व्हॅल्यू इथं आपण बघून हे उदाहरण सॉल्व्ह केलेलं आहे. यानंतर याच्याशीच रिलेटेड असणारी पुढची प्रॉपर्टी पाहूया. The property of three parallel lines and their transversals. The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on the any other transversal by the same parallel lines. Line AX, line BY and line CZ are parallel lines here. Line L is the first transversal and line M is the second transversal. ह्या लाईन एल वर ए बी आणि बी सी हे दोन इंटरसेप्ट तयार झालेले आहेत ह्या तीन पॅरलल लाईनमुळे. आणि ही जी लाईन एम आहे यावर एक्स वाय आणि वाय झेड हे इंटरसेप्ट तयार झालेले आहेत. मग ही प्रॉपर्टी अशी सांगते की जर ह्या तीन लाईन पॅरलल असतील तर इथं तयार होणारे इंटरसेप्ट आणि इथं तयार होणारे इंटरसेप्ट हे प्रपोर्शनमध्ये असतात. दॅट इज मीन्स द रेशो ऑफ ए बी अँड बी सी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एक्स वाय अँड वाय झेड. परंतु हे केव्हा जर ह्या तीन लाईन पॅरलल असतील तर. दॅट इज मीन्स इफ लाईन AX is parallel to line BY which is also parallel to line CZ, then we say that the ratio of AB and BC is equal to the ratio of XY and YZ. This is the property of three parallel lines and their transversal. यावर आधारित एखादं उदाहरण पाहूया. In trapezium ABCD, side AB is parallel to side PQ which is also parallel to side DC. Side AB parallel to side PQ which is parallel to side DC. AP is equal to 15, PD is equal to 12, QC is equal to 14 and we have to find BQ. दिलेली जी सेगमेंटचे लेंथ आहेत त्या आकृतीमध्ये लिहूया म्हणजे थोडंसं लक्षात येईल. AP is equal to 15, PD which is equal to 12, QC is equal to 14 and we have to find BQ. आत्ताच आपण जी प्रॉपर्टी पाहिली ती प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल यानुसार ह्या तीन पॅरलल लाईन्स आहेत. AD ही फर्स्ट ट्रान्सव्हर्सल आहे, BC ही सेकंड ट्रान्सव्हर्सल आहे. त्यामुळे AP आणि PD हे त्याचे इंटरसेप्ट होतात. BQ आणि QC हे दुसऱ्या ट्रान्सव्हर्सलचे इंटरसेप्ट होतात. त्यामुळे त्या थेरमनुसार काय होईल पहा. AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC. त्यामुळे हे उदाहरण सॉल्व्ह करत असताना सगळ्यात प्रथम तुम्ही जी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती लिहून घ्यायची. त्यानंतर आपण असं म्हणू देअरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स and their transversal, या प्रॉपर्टीनुसार आपण काय सांगू शकतो पहा. AP अपॉन PD which is equal to BQ upon QC. So putting the value of these, AP is equal to 15, PD is equal to 12, BQ we have to find and QC is equal to 14. Therefore 15 into 14 upon 12
is equal to BQ. Now 3 4s are 12, 3 5s are 15, 2 2s are 4, 2 7s are 14. So we get 5 into 7 upon 2 is equal to BQ. That is means 5 7s are 35 upon 2 is equal to BQ. That is means 17.5 BQ. Therefore, BQ is equal to 17.5 unit. So, in this way, we learn about the basic proportionality theorem, the converse of it, the theorem of angle bisector of a triangle, and the property of three parallel lines and their transversal. For more revision, please watch this video again. If you like this video, then please share to your friends and relatives, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.